Welcome once again in the SD tutorial Learner Forever. Today we will be going to discuss the chapter number 2, that is the sensor and actuator. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये कुठली सगळ्यात पहिलं जे ब्लॉक आहे ते सेन्सरच आहे. Sensor who sense the physical parameter like temperature, pressure, humidity, wind speed, voice. These all are the physical parameter, and this parameter is converted into the electrical in form. This is known as sensor. Okay, now in the output of the sensor, this will be processed by the transducer, and it will be produce the output by the presentable in form by using the actuator. What is meant by the actuator? The output part of the transducer is known as the actuator. मग ॲक्च्युएटरचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहे विद्यार्थी मित्रांनो? एक डिस्प्ले असणार तुमचं, मोटर असेल, डिस्प्ले मध्ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, नंतरून LCD liquid crystal display, then LED is one of them. It is also the output display. Okay, output indicator, these all are the actuator. Then which type of the sensor we know? Okay, so here the temperature sensor. In the temperature sensor we use the thermistor LM35, then AD590 is the one of the example of the temperature sensor. Other than this, the optical sensor is present. The example of the optical sensor is the LDR. LDR stand for the light dependent resistor. Then PIR sensor, that is the passive infrared sensor, tilt sensor, ultrasonic sensor, motion sensor, image sensor, and in the actuator we want to learn the DC motor and stepper motor. So let us see the one by one example of the sensor. The first one sensor is thermistor. So thermistor is a temperature sensor. Why we want to learn the temperature sensor? The temperature sensor is one of the most common measurable parameter in the world. The temperature is one of the fundamental parameter expressing the degree of hotness and the coldness of the substance and medium. The temperature sensor are devices who sense the temperature and convert into the sum of convenient form of the signal. These are useful in household electronic application like microwave oven, fridge, AC, washing machine, and all type of the number of type of the industry we use the temperature sensor. So the choice of temperature sensors depend upon the temperature measurement range and the type of application. When the material is heated or the cold, the some property is get changed, and it may be the mechanical, chemical, or electrical. Some of the property change using the temperature measurement purpose. Nowadays the some newly developed solid state temperature sensor are available here. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सारे टेम्परेचर सेन्सर हे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. ते टेम्परेचर सेन्सर हे त्याच्या रेंज प्रमाणे कुठून कुठपर्यंत आपल्याला टेम्परेचर मोजायचं आहे, म्हणजे 0 डिग्री टू ऑनवर्ड्स 71-125 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर मोजायचं आहे का -55 डिग्री सेल्सिअस मोजायचं आहे. सो इट इज डिपेंड अपॉन द रेंज. नेक्स्ट वन थिंग इज द अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन. Third one thing is the according to the output. Here we want to learn the thermistor LM35. Okay, in the LM35 their output is voltage in form. That means a degree temperature is converted into in voltage in form. Okay, similar way the AD590 is one of the sensor is present. Here your output is in the form of the current. That means if the temperatures get changed, then this will be converted into in current in form. Okay, so let us see the one by one. That is the first one is a thermistor. Okay, what is meant by the thermistor? A thermistor are primarily passive temperature sensor whose resistance is a change with the temperature. ओके, थर्मिस्टर हा एक असा प्रकारचं डिव्हाइस आहे, यामध्ये अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इज गेट चेंज, द रेजिस्टन्स इज गेट चेंज. हियर according to the symbolically we represent the thermistor in this way. T stand for the thermistor. Okay, here thermistor resistance is get changed according to the temperature.
Thus the thermal energy is converted into the electrical resistance change. Thermistor are made up of the semiconductors. We recall the silicon and germanium crystal structure. Semiconductor crystal components are octated by the forming the four covalent bond with the other four bonds. Therefore, the semiconductor crystal behave like a insulator at absolute zero temperature. When it is get heated, the molecule absorb the thermal energy and it will vibrate. This vibration is provide the additional energy. After the acquiring the sufficient energy, electron become the free of the molecule and contributed into the current. That means the current started increasing. As the temperature is further increased, more and more electron gain sufficient energy and the current through increases. Thus the semiconductor become the conductor of the current of the temperature is get increased. In other words, the resistance of a semiconductor material is decreases with the increasing the temperature. विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये आता आपल्याला असं समजत आहे की एक थर्मिस्टर जो आहे यामध्ये काय होतं जे पण सिलिकॉन जर्मेनियम या प्रकारचं आपण सेमीकंडक्टर जर यूज केलं तर या ठिकाणी काय होणार आहे जे आउटरमोस्ट शेलला 4 इलेक्ट्रॉन्स आणि 4 इलेक्ट्रॉन हे काय होतं सुरुवातीला बाउंड होऊन जातात. Here, if the temperature is get increases, the resistance is going on decreasing. This is called the negative temperature coefficient. Okay, because of this inverse relationship, the temperature resistance, the thermistor is called the negative temperature coefficient. The relation between the resistance and temperature is highly non-linear as shown in this figure. If the resistance of a thermistor is increased, here here the resistance RT it is going on decreases when the temperature is going on increases. It is a relation RT is equal to A e raised to B divided by T, where A and B are the constant determined by the structure and material of the thermistor. Then which kind of the material is used to make the thermistor? Here iron oxide, magnesium, nickel, cobalt and copper, these are the material is used to uh, make the thermistor. Then thermistor are available in the three shape. One is the bend size, disc size and the rod size. These are the leads. Here in the construction, because the thermistor is the bulk semiconductor, it can be fabricated in the many forms available of the different shape and size. The thermistor in the form of bend, rod and disc. A thermistor in the form of bend is smallest in size and bend may be the diameter is a 0.15 mm to the 125 mm. The discs are made by pressing the material under the high pressure into the cylinder flat shape with the diameter ranging of 2.5 mm to the 0.25 mm. Signal conditioning. Okay, here these are the sensor. Then this sensor आपल्याला काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो हे सेन्सर यूज करत असताना ते आपल्याला सिस्टीमला कसं इंटरफेस करायचे हे बघायचं असतं. तर या ठिकाणी दोन टाईपचं सिग्नल कंडिशनिंग दिलेलं आहे. हे पहिलं तुमचं कॉन्स्टंट करंट सोर्स वाला सिग्नल कंडिशनिंग आहे आणि हे तुमचं ब्रिज वाला सिग्नल कंडिशनिंग आहे. तर यामध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो हे तुम्ही कॉन्स्टंट व्होल्टेज याला देतात. हे थर्मिस्टर इथं आहे. त्याचं टेम्परेचर जसं चेंज होतं तसं त्याचा रेझिस्टन्स चेंज होईल. रेझिस्टन्स जर डिक्रीज झाला तर ऑटोमॅटिकली या ठिकाणचं जे व्होल्टेज आहे तर ते चेंज होणार आहे. रेझिस्टन्स कमी झाला तर व्होल्टेज काय होणार ते कमी होणार आहे आणि करंट काय असणार ते वाढणार आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला तो चेंज मिळेल. त्याच पद्धतीने जर आपण हे विस्टोन बॅलन्स ब्रिज केला समजा या ठिकाणी R1 divided by R1 plus RT that is a thermistor multiply by supply voltage. हे काय असणार विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी ते आपल्याला ह्या ठिकाणचं VA व्होल्टेज इथे मिळेल आणि VB ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला आता समजा हा वाला जो आहे रेझिस्टन्स इथे तुम्ही आउटपुट चेक करताय आणि ग्राउंडला हे आपण कन्सिडर केलं तर ग्राउंडला RT पहिले येतोय. सो RT रेझिस्टन्स डिवाइडेड बाय R1 प्लस RT मल्टिप्लाय बाय सप्लाय व्होल्टेज. ओके हे आपलं VA असणार आहे. ज्या वेळेस समजा चारही रेझिस्टन्स हे बॅलन्स असतील तर तुमचं VA व्होल्टेज आणि VB व्होल्टेज हे दोघं काय असणार आहे सेम व्होल्टेज असणार आहे 5 व्होल्ट 5 व्होल्ट असणार आहे. जर समजा
या ठिकाणचा रेझिस्टन्स जर चेंज झाला तर ह्या ठिकाणी काय होईल, हे व्होल्टेज एकतर तुमचं 5 व्होल्ट पेक्षा कमी होईल किंवा 5 व्होल्ट पेक्षा जास्त होईल. मग तुम्ही इथे काय करणार, डिफरन्स बिटवीन ए अँड बी हा फाइंड करून तुम्हाला आउटपुटचं व्होल्टेज ते तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे जितका जास्त टेम्परेचर चेंज होईल तितकं त्याचा डिफरन्स तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळेल. दिस इज द सिग्नल कंडिशनिंग of the thermistor. The change in the resistance has been converted into the voltage or current form for the purpose to measure and control. The simplest circuit is shown in there. Uses the constant current source to convert the resistance change to the voltage change. The output further amplified by the amplifier. The circuit shown in the above Wheatstone bridge, here one of the arm of the Wheatstone bridge is replaced by the thermistor. आपण आता बघितलं, एक आर्म आपण काय करतो, थर्मिस्टरने रिप्लेस करतो. At absolute zero temperature the bridge is balanced adjusting with the proper value of R1, R2, R3 and R4. Therefore at absolute zero the output voltage of the bridge is zero. ज्या वेळेस बॅलन्स असेल ब्रिज VA आणि VB या दोघांचा डिफरन्स होऊन काय होईल, हे आउटपुट झिरो होणार आहे. ॲज द टेम्परेचर चेंज द रेझिस्टन्स ऑफ थर्मिस्टर इज चेंज अँड इट बिकम अनबॅलन्स. म्हणजे या ठिकाणी जर 5 व्होल्ट असेल आणि या ठिकाणी 3 व्होल्ट झालं तर तुमचं व्होल्टेज किती येणार, 2 व्होल्ट येणार आहे. द आउटपुट व्होल्टेज प्रोड्युसेस द proportional टू द रेझिस्टन्स चेंज अँड हेज द टेम्परेचर चेंज वी कॅन डिटेक्टेड इन दिस वे. हिअर इन दिस वे वी हॅव लर्न द थर्मिस्टर. अशा पद्धतीने आपण थर्मिस्टर बघितलं. थर्मिस्टर हे काय आहे, थर्मिस्टर इज द पॅसिव्ह टाइप ऑफ द सेन्सर. पॅसिव्ह टाइप ऑफ सेन्सर म्हणजे काय, याला एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लागते, व्होल्टेज लागतं टू जनरेट द आउटपुट. Thermistor is the passive type of the temperature sensor who sense the temperature and convert into the electrical quantity. Silicon and germanium is used to make this material. It is the negative temperature coefficient. It behaves the non-linearly. Then these are the material like mixture of the different oxide like iron, magnesium, nickel, cobalt, copper. The sensor is made the citrate ceramic and with this mixture. Then the thermistor available in the three shape. One is the band, disc and the rod type. Then the signal conditioning takes place by using these two way. Okay. So on with the next time we will be going to discuss the LM35. Thank you so much.